Good morning, all. So the next concept that we are discussing is classification of transducers. So already మనం transducers అంటే ఏంటో చూసాము, the classification of transducers. So we have seen transducers అంటే ఏంటో చూసాము, and what are the factors for selecting the transducers and the block diagram of a transducer. సో ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేస్తున్న నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి classification of transducers. So transducers can be classified into 5 types. Okay. So transducers can be classified into 5 types. So ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో we'll be seeing what are the 5 types of classification of transducers in detail. Okay, so transducers can be classified as, first is active and passive transducer. Active and passive transducers. Second is analog and digital transducers. Next, they can be already classified on the basis of transduction principle. Next, fourth, primary and secondary transducers. Next, last step of classification of transducers is transducers and inverse transducers. So ఇప్పుడు we'll be learning about each type of transducers in detail along with the examples. Okay, so coming to the first type of transducers ఏంటి, active and passive transducers. So coming to the active and passive transducers. So active and passive transducers. So first, what is active transducers అంటే ఏంటి? Active transducers does not require any external source of power. ఓకే, సో యాక్టివ్ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో దానికి మనం ఎక్స్టర్నల్లీ ఇంకో పవర్ సప్లై ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. దే ఆర్ సెల్ఫ్ జనరేటింగ్ టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్. సో వాట్ ఆర్ యాక్టివ్ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్? యాక్టివ్ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్ ఆర్ సెల్ఫ్ జనరేటింగ్. ఓకే, సో సెల్ఫ్ జనరేటింగ్ టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్. ఓకే, అండ్ ఈ యాక్టివ్ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్ సెల్ఫ్ జనరేటింగ్ ఎందుకు అంటున్నామంటే బికాస్ దే వర్క్ ఆన్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఎనర్జీ కన్వర్షన్ ప్రిన్సిపల్. బికాస్ మనం ఏమీ ఎక్స్టర్నల్లీ వేరే సోర్స్ ఇవ్వట్లేదు కాబట్టి దిస్ విల్ బేసికలీ హౌ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ఆపరేటెడ్ ఆన్ ద ఎనర్జీ కన్వర్షన్ ప్రిన్సిపల్. నెక్స్ట్, these output of your active transducers will be an equivalent electrical output signal. Okay, so manaki output of your active signal ఏముంటుంది? It will be an electrically output signal like temperature కావచ్చు, లేకపోతే strain or electric potential. Okay, so these all will be about your outputs of an active transducers. Now coming to the second part is passive transducers. So what are passive transducers? Before that, what are the examples of an active transducers? Active transducers examples ఏమి తీసుకోవచ్చు? We can take it as photovoltaic. Okay, so photovoltaic cell or thermoelectric. Okay, so these are, or electromagnetic. Okay, so these are the different examples for your active transducers. Now when we talk about passive transducers, so the opposite of your active transducers ఏం చెప్పాము? This does not require any external source, they are self generating. Whereas passively ఏమవుతుంది? They require an external source. Okay, they require an external source కావాలి. Okay, passive లో they require an external source for their operation. Acquire an external power source కావాలి for their operation. So they are non self generating. దీన్ని మనం no self generating అంటాం. ఓకే, సో నో సెల్ఫ్ జనరేటింగ్ టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్. సో ఏం కావాలి ఇక్కడ మనకి? ఎక్స్టర్నల్లీ ఒక సోర్స్ కావాలి. ఎక్స్టర్నల్లీ వీ హ్యావ్ టు కనెక్ట్ డీసీ పవర్ సప్లై. ఓకే, సో యూ రిక్వైర్ an externally DC power supply or an audio frequency generator as an external power source. ఓకే, వీటికి ఒక ఎక్స్టర్నల్ పవర్ సోర్స్ అనేది కావాలి ఫర్ passive transducers. And ఈ transducers output ఏం ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది? It's depends on the variation of resistors కానీ, capacitance, inductance or some other form of electrical parameters in response to the quantity measured.
ఓకే, సో వీటి అవుట్పుట్ ఏముంటుంది, అవుట్పుట్ విల్ బీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ electrical parameters అంటే that will have some quantity to be measured. Okay, so this is about the first type of classification, that is active transducers and passive transducers. So the main difference in the active transducers does not require an external source, whereas passive transducer they require an external source. Next, what are the examples of a passive transducer? So when you talk about the examples of passive transducers, you may write about strain gauge. Strain gauge, okay, example, and LVDT is another example, okay, and as thermistors is another example. So these are the different types of examples of a passive transducer. So coming to the next type of classification, next type of classification is primary and secondary transducers. Primary and secondary transducers. So when we are considering about primary and secondary transducers, so basically మన ట్రాన్స్డ్యూసర్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో, సో మన ట్రాన్స్డ్యూసర్స్లో 2 types ఆఫ్ డివైజెస్ ఉంటాయి. వన్ ఇస్ మెకానికల్ డివైస్ ఒకటి, నెక్స్ట్ ఇస్ ఎలక్ట్రికల్ డివైస్. ఓకే, మన ట్రాన్స్డ్యూసర్స్లో 2 types ఆఫ్ డివైజెస్ ఉంటాయి. వన్ ఈజ్ మెకానికల్ డివైస్, నెక్స్ట్ ఈజ్ ఎలక్ట్రికల్ డివైస్. సో మెకానికల్ డివైస్ ఏం చేస్తుంది, ఇట్స్ గోయింగ్ టు కన్వర్ట్ ద ఫిజికల్ క్వాంటిటీ, మన ఫిజికల్ క్వాంటిటీ ఏదైతే ఉందో, సో ద ఫిజికల్ క్వాంటిటీ విల్ బీ కన్వర్టెడ్, విల్ బీ మెజర్డ్ ఇన్ టు అన్ మెకానికల్ సిగ్నల్. మెకానికల్ సిగ్నల్లో మెజర్ చేస్తున్నాం ఫర్ అ మెకానికల్ డివైస్. సో ఎలక్ట్రికల్ డివైస్ ఏమవుతుంది, ఎలక్ట్రికల్ డివైజెస్, సో సచ్ టైప్, సో దీన్ని మనం ప్రైమరీ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్ అంటాం. సో వాట్ ఆర్ ప్రైమరీ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్, which are basically mechanical devices. So mechanical devices are called as primarily transducers. So ఈ mechanical devices ఏదైతే ఉన్నాయో దీన్ని మనం primary transducers అంటాం, because they deal with the physical quantity to be measured. Physical quantity ని input గా తీసుకుంటాం. Whereas your electrical devices ఏదైతే ఉన్నాయో, these electrical devices ఏమున్నాయో, this will convert whatever the mechanical signal ఇక్కడ వచ్చింది కదా, ఈ మెకానికల్ సిగ్నల్ విల్ బీ కన్వర్టింగ్ టు అ ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్లా కన్వర్ట్ చేస్తాం. ఓకే, సో సచ్ టైప్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ డివైజెస్ ఆర్ కాల్డ్ as సెకండరీ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్. Okay, so main important type is the primary and secondary transducers, because secondary transducers కావాలంటే first we need a primary transducer, because ఈ మెకానికల్ సిగ్నల్ అనేది కావాలి. సో సెకండరీ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్లో ఈ మెకానికల్ సిగ్నల్ ఏదైతే ఉందో దాన్నే మనం ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్గా కన్వర్ట్ చేస్తాం. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్, దట్ ఈస్ primary and secondary. Major difference ఏంటి, primary will be taking a physical quantity, whereas secondary will be taking a mechanical signal. Okay, coming to the examples, primary transducer, you can take an example of a diaphragm. Okay, diaphragm ఏదైతే ఉందో which is going to, it acts as a primary transducer. Primary transducer అని ఎలా చెప్పగలం, because it's going to convert the pressure ఏదైతే ఉందో దాన్ని డిస్ప్లేస్మెంట్గా కన్వర్ట్ చేస్తాం. ఓకే, now pressure is nothing but a physical quantity, because we can measure that, so it's going to be a physical quantity, where next it's going to be converted displacement. Displacement is nothing but a mechanical signal. Okay, so next is secondary transducer. Secondary transducer we can take an example of a strain gauge. So strain gauge ఏదైతే ఉందో, it's going to convert whatever the displacement produce ఏదైతే ఉందో, so displacement ఏదైతే ఉందో, that displacement will be converted into a change in resistance. So therefore the strain gauge will act as a secondary transducer. Okay, so this is the second type of classification of transducers, that is primary and secondary. Okay, now we'll be discussing the third type of transducers. So we have completed with what is an active and passive transducers. We have completed with primary and secondary transducers. So now based on the transduction principle.
So based on the transduction principle, so the transducers can be classified as capacitive transducer, capacitive transduction. Second is piezoelectric induction. Next, third is photovoltaic transduction. Okay. Next is electromagnetic transduction. Okay, so we can classify the transducers based on the transduction principle. We can classify into 4 different types, that is capacitive transduction, piezoelectric induction, photovoltaic transduction, and electromagnetic transduction. Okay, so we have even completed with on the basis of transduction principle. Next, analog and digital transducers. So what is this analog and digital transduction? So what are these analog and digital transducers? So analog and digital transducers ante enti? Analog lo we'll be taking an input, okay, which converts the input, okay, which converts the input into an analog quantity. Okay, so analog transducer ante enti? It's going to convert the physical input physical into an analog quantity. Analog quantity means in this way, which is going to be in the time of, it is going to be a function of continuous time. Okay, it is a function of continuous time signal. Okay, analog ante enti? It's going to convert the input into an analog quantity output. Whatever the input edaithe undo, physical quantity input edaithe undo, dani manam analog quantity of output lo varistam with respect to the time, with respect to the continuous time. Ante analog ante ila vachesam with respect to a continuous time domain kabatti. Okay, examples we can consider as a strain gauge. Okay, so strain gauge is one of the best example of an analog transducer. Next is digital transducer. So digital transducer ante enti? So digital transducer, word itself says it's going to convert the input signal into a digital pulses. Okay, by taking a digital pulses. Okay, so the best example for the digital transducer is, what are the examples of that? Is a full wave rectifier, full or half wave rectifier. Full or half wave rectifier is a better example for a digital transducer. So the output will be in the form of pulses. Okay, indaka analog transducers lo em chusam, it's in the form of it's in the function of a continuous time, but here in the digital transducers it's going to be in the form of pulses. Okay, ila pulses type vastundi. This is about digital transducers, and better examples is full wave and half wave rectifiers. Okay, next, coming to the last 5th type of transducer. So we have completed with analog and digital. Next, last 5th type of transducers is transducers and inverse transducers. So transducers and inverse transducers. Transducers gurinchi already మనం చదివాం. Transducers అంటే ఏంటి? Which is going to convert one form of energy into electrical signal. So this is what your transducer is, which is going to convert one form of energy into an electrical signal. Inverse transducer ante enti? Inverse transducer em chestundi? Inverse transducer will perform the inverse function. Inverse function enti? It's going to convert the electrical signal, whatever the electrical signal undo, that electrical signal will be converted into another form of energy. Okay, so this is about the last type of classification of transducers, that is transducers and inverse transducer. Basic transducers ante telusu, which is going to convert one form of energy to electrical signals. Inverse transducers ante reverse operation, converts the electrical signals into another form of energy. Okay, so these are the different types of classification of transducers. So these are the different types of 5 types of classification of transducers: active and passive transducers, analog and digital transducers. Next, on the basis of transduction principle lo ela divide avutundi. Next is primary secondary transducers ante enti?
transducer and inverse transducers. I hope it's clear. Thank you.